వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. టుడే ఎపిసోడ్ నందివర్ధనం మొగ్గలు జెరబెరా ఫ్లవర్స్తో వేణి ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. వేణి తయారు చేసుకోవటానికి వుడ్కి 2 మేకులు కొట్టి ఇలా రెడీ చేసుకోవచ్చు. కావాల్సినవి కాటన్ థ్రెడ్, ఆరెంజ్ కలర్ జెరబెరా ఫ్లవర్స్, నందివర్ధనం మొగ్గలు. ఈ కాటన్ థ్రెడ్ని ఈ మేకులకి 2 వరుసలు చుట్టుకొని ముడి వేసుకోవాలి. ఇలా అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ పూలు కదలకుండా నీట్గా వేణి తయారు చేయటం వస్తుంది. ఈ వుడ్ లేని వాళ్ళు బాక్సెస్ ఏ ఉన్నా సరే వాటికైనా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు. వేణిని లూజ్ లేకోకుండా టైట్గా ముడేసుకున్నాక ఎక్స్ట్రా ఇంకో థ్రెడ్ ఫస్ట్లో మళ్ళీ ముడి వేసుకోవాలి. ఇంకో థ్రెడ్ ఇప్పుడు నందివర్ధనం మొగ్గ జెరబెరా ఫ్లవర్స్ రెక్కల్ని తుంచుకొని 2 రెక్కలు జెరబెరా ఫ్లవర్స్ రెక్కల్ని నందివర్ధనం మొగ్గని ఈ విధంగా రెండు కలిపి థ్రెడ్ మధ్యలో సెంటర్లో పెట్టి ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ కట్టుకున్నాం కదా, ఆ థ్రెడ్ పెట్టి నాట్ వేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపించిన విధంగా టైట్గా ముడి వేసుకోవాలి. అదే ప్రాసెస్ అంతా అలా రెడీ చేసుకోవాలి. నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ అప్డేట్స్ మీకు వస్తాయి. డిఫరెంట్ వీడియోస్, హ్యాండ్ వర్క్స్, మగ్గం వర్క్స్, జడబిళ్ళలు, డిఫరెంట్ వేణీస్ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలా ఈజీ మెథడ్ వేణి తయారు చేసుకోవటంలో. నందివర్ధనం మొగ్గ పైన 2 రెక్కలు జెరబెరా ఫ్లవర్ రెక్కలను పెట్టి ఆ థ్రెడ్ మధ్యలో ఉంచినాక ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్తో నాట్ వేసుకోవాలి. అలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా నాట్ వేసుకోవాలి.
ఇలా సింపుల్గా వేణి ఎంత సైజ్ కావాలో అంత సైజ్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. శారీ మ్యాచింగ్ వేణి, శారీ కలర్స్, ఆ కలర్స్ ఫ్లవర్స్ వాడి వేణి తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా వేణి మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక 2 సార్లు ముడి వేసుకోవాలి. లాస్ట్లో లూజ్ లేకపోకుండా రెండు సార్లు వేసుకొని ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ని కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఎక్స్ట్రా ఫ్లవర్స్ని సిజర్ పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి కాడల్ని. ఇలా కట్ చేసుకున్నాక వేణిని థ్రెడ్ని పైకంటే వచ్చేస్తుంది. బ్యూటిఫుల్ వేణి ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.